Hi everyone, today's video is going to be my Atlataddi vlog, and this video is going to be a mix of English and Telugu because a lot of you guys don't speak Telugu from my audience, and there's a lot of you who are Telugus, and this is actually a Telugu tradition, so it makes sense to be in both languages. So ivala nenu Atlataddi cheskunnanu. So I will start from the beginning, but I just wanted to do an intro. This is the gongura chutney. She put onion also, my mom. It is so delicious. And here is the curd rice. So you have to eat this apparently in the morning after putting the diya. Even Hi guys, I haven't been vlogging properly in the last few vlogs. It is similar to Karwa Chauth, so I have mehendi on. This is the traditional way of mehendi. I just came to my parents' house. I have some videos to edit. I have some office work left. So mehendi is from our garden itself. So last time I showed you guys in some vlogs. So we plucked them and we grind them and all that. So yeah, I removed my mehendi because I have some video to edit and I also have some office work left. So yeah, you can see the dark circles. So I want to quickly finish it so that I can wake up tomorrow morning. Bella. I'm editing this Dussehra vlog. Okay, there's a lot of disturbance. There's some work going on in the next site. So I'm editing this Dussehra vlog and I just want to finish this up and sleep. I've turned on the regular light. I have this light blue kind of a light, and I haven't bought any of all my usual skincare stuff is in that house. So my skin is feeling dehydrated. I don't have my toner also here, so I'm using this Laneige water bank mineral skin mist. I know it's all blurry, but I don't want to switch on the light right now. So this is great for hydration. This is a mini one. I think it's available on IKEA. So whenever I feel dehydrated, I spritz a little. Sometimes in the middle of the day also I do this. There's good amount of it left. Works great for dehydrated skin. It's great for when you have like long days. So one of the best things about coming home is, I'll show you. This is these chutkus. So I borrowed this sari from my mom. This is her Satyanarayan Swami Vratam sari, and it is so beautiful. I've recently seen this combination on an Instagram page, and I wanted to get it. I was showing it to my mom that I want to wear this sari in a particular way, and then she gave me this. So I'm just getting dressed. Have some goodies from Maybelline. I will be hosting a giveaway very soon. A Diwali giveaway, so stay tuned. And my nose pin from Lotus has finally arrived. I've lost my previous one. I'll show you guys that. And now, yeah, let me get ready. I'm thinking I'll wear this dupatta also with the sari. I want to do like a different look, so I just pinned it and kept it. Almost ready. My earrings are in that house. I asked Yash to bring them, but pretty much ready. I'm wearing my mom's sari. Like I mentioned, my nose pin is finally here. I lost my nose pin during the housewarming in my brother's new construction place, and then since then I've been trying to get it. So I got two of them this time. This is one of them, and I got another one which is exactly the same which I wore for my wedding. These are from Lotus, and yeah, we'll get started with the puja in some time. And yeah, I'll just go help my mom with the atlu.
Amma is making the batter for kudumulu and undrallu. Undrallena? ఉండ్రాళ్ళు కొడుగు, పెసరపప్పు, ఎండు కొబ్బరి, నెయ్యి. ఇది ప్రసాదంగా ప్రసాదం 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 ఫస్ట్ బెల్ల తినొచ్చు మరి. బెల్ల do you like it? చేశానండి. అరే అరే స్నోయి కూడా ఏడుస్తాడంటాడు. అరే అరే మొత్తం నాకుతాడంటాడు. వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్? కీమా వేసుకున్నావా మీద? Almost done, and now we're getting starting with the puja. I'm gonna go and make akshantulu and paspu ganpati and stuff. I'll take you guys along and అదో నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే. గణపతిని పెట్టానమ్మా అక్కడ, పసుపు గణపతిని. ఆ పసుపు గణపతిని పూజ చేయండి ఫస్ట్. యామి సువర్ణ ఖచ్చిత రత్న సింహాసనం సమర్పయామి, పాదయో పార్ఘం సమర్పయామి. అందులో అమ్మ కొంచెం పువ్వుతో నీళ్ళు తీసుకొని చూడము తెల్లది, అందులో వదిలేయండి. వదిలేయండి, జల్లేసేయండి. అన్ని పదార్థాల మీద జల్లండి. మీ చేతిలో వాటి మీద ఒక్కొక్క దాని మీద. ఐదు లెక్క అది. ఇస్తున్నమ్మ వాయనం, పుచ్చుకుంటున్నమ్మ వాయనం. వాయనం ఇచ్చిన వంత పేరు చెప్పాలి. వాయనం పుచ్చుకున్న వంత పేరు అన్నట్టు. వాయనం పుచ్చుకున్న వారి పేరు లక్ష్మీ గౌరీ సరస్వతి. గౌరీ సరస్వతి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వాయనం ఎవరికి ఇచ్చావు అంటే అమ్మవారి ముగ్గురికి, లక్ష్మి, పార్వతి, సరస్వతి ముగ్గురు కలిపిన అమ్మవారికి నువ్వు వాయనం ఇచ్చుకున్నావు ప్రత్యక్షంగా. అది అప్పుడు దాకా అక్కడ పూజ అమ్మవారికి చేసావు కదా విగ్రహ రూపంగా. ఇప్పుడు వాయనం సాక్షాత్తు అమ్మవారికి ఇస్తున్నాను అనే భావంతో ఇవ్వాలన్నమాట. తింటున్నా, నీకు వేసుకుందాం మళ్ళీ. షీ లైక్స్ ఇట్, కొంచెం కొంచెం పెట్టకండి. చాలా బాగుంది. బాగుంది. So I'm gonna end the vlog here. Thank you so much for watching. అందరికి చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీరు నా తెలుగు ఛానల్కి కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఛానల్స్లో కూడా బ్లాగ్స్, ఇంకా హాల్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి. దివాళీ హాల్ వస్తుంది అండ్ సో మెనీ అదర్ వీడియోస్. అండ్ ఇంతకుముందు వీడియోస్ చూడకపోయి ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఉంటాయి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ దమ్ అవుట్. అండ్ ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అండ్ ఆల్సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. ప్లీజ్ ఫైండ్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ OTT pictures there and quick reels and everything. So don't forget to find me there as well. I'll see you guys in the next one. Bye.